Hi everyone, welcome back to the channel. My name is Nat Game Go, and welcome back to Our World is Ended. In the last video, we got to the end of Chapter 2, and in this one, we are moving on to Chapter 3. So, let's get started. A mechanical sound, vibrations under me. I'm in a train, looking at the outside scenery, lit by the summer sun. It's a Tobu line train. I got on it at the Kita Senju station, the one closest to my apartment, and am now on the way to the office in Asakusa. It's been a week already. A whole 7 days has passed since the moment we all lost consciousness during the World Program demo. I can still remember the meeting we had on Monday, right after that strange incident. 昨日俺たちに起こったことなんだがね。Ori-san starts the meeting. あれは単なる夢なんかじゃなく、俺たち全員が確かに体験した実際の出来事だと確信しているんだが。右に同じだ。我が輩たちはあの時確かに異界の扉をくぐってあちら側へと到達していたのだ。次元を超越した異世界へと。Iruka-san's voice makes it pretty obvious he's still excited about what happened. 言うのも、あれはただの夢なんかじゃないと思うんだ。みんなして同じ夢を見るなんて絶対おかしいよ。そうね。本当は認めたくない。認めたくないのよ。でも、これだけみんなの記憶が一致してるなんて、単なる夢の一言では片付けられないわ。第一、現実感が半端なかったもんね。さすがにあんな体験しちゃうと認めざるを得ないわ。Even Natsumi-san and Asano-san hesitantly nod. 僕も皆さんと同意見です。よし、ならばこれをみんなの共通認識としよう。そして原因を究明するにあたって、まずあの体験に名前を付けようと思う。Ori-san walks up to the whiteboard and writes something on it with a marker. Specifically, New World Experience. 今よりあの体験を新世界体験と呼ぶことにする。各自、今後はこの名前を使うようにね。He just went ahead and gave it a name that feels like it fits. It's a very J7 thing to do. じゃあ、新世界体験の謎を解明していくことにしよう。各自、様々な角度からあの現象を検証してほしい。As Ori-san gets motivated, I hesitantly present my question. ゲーム作らないんですか？確か新作を作り始めるって話じゃ。He doesn't even listen to me. There's nothing in his head but the explanation of NWE. そうだ。世界中で同じような事例がないかどうかも探してみる価値があるかもしれないね。レイジ君、この仕事は君に任せようか。はあ。なんだね、その気の抜けた返事は。俺たちの手であの摩訶不思議な新世界体験の謎を解き明かさなければならないんだよ。気合と情熱を持って全力で取り組もうじゃないか。A week has passed since then, and Ori-san is still passionate about examining the NWE. He said that we would start work J7's newest 7th project. The new Axis, New Age, New Dimension PG that utilizes the World Program's AR World and Heaven. We barely did any work on it. With Ori-san representative being so engrossed in the mystery, we're not getting to work on the game much. I'm sure the experience has had an effect on the others too, and they're not exactly in the mood for game development. As ordered by Ori-san, I searched the internet for any other similar events. Though I've been doing it for a week, I've yet to find any valuable information. The fact that no amount of examination seemed to bear any fruit annoyed Ori-san to the point he said something absurd. Maybe my world program is just way better than I expected, like good enough to create a miraculous experience. The other members vehemently denied that. The program might have been the trigger, but it couldn't have created it. The experience was far beyond whatever the program could make, no matter how good it is. I want to solve the mystery too, honest.
but frankly I'm questioning the current state of things. All we're really doing is looking into it, and it's making me both uneasy and dissatisfied. We're a game development company, so what we should be doing is developing games. In fact, that's what I want to do. The train arrives at the Asakusa station. Guess I'm about to start another day of nothing but internet browsing. Slightly annoyed, I get off the train. Once out of the station, I go straight for J7's office like I always do. I walk on the Kaminarimon Street, then turn right and follow the Roku northwards. As I casually make my way to the base, I encounter a certain girl. まだつかないのだ。こんなことならお金のことは気にしないでタクシーに乗ればよかったのだ。 Tatiana? She's clearly a foreigner. The girl has light blonde hair and is about 127 years tall. She's probably in elementary school. She's dragging a large suitcase behind her. It's clearly too big, considering how petite she is. It has casters on it, but she's still pulling on face as red as a tomato. There's no doubt that it's packed to the limit. もうちょっとなのだ。ゴールは近いのだ。えいえいおー。 She cheers herself on and keeps moving forward, making me want to cheer for her too. Suddenly, there's an accident. The girl slips on something. She falls on her behind, but it doesn't end there. The suitcase was so full of stuff, she couldn't close it properly. The moment it dropped on the ground, it opened up, letting the contents spread all around it. Clothes, sweets, plush toys scattered all over the place. This girl starts shouting. なぜにこんなところにバナナが。それも皮じゃなくて実の方が。わけがわからないのだ。 It's like she slipped on a banana. I can't understand her shock though. Why the fruit? Why not the peel? これはもしかするとあの変態の陰謀なのか。 She gasped. そうに違いないのだ。きっとどこかから盗撮して美少女のパンツ丸見え動画をタブちゃんにアップするのに違いないのだ。変態許すまじなのだ。 She started throwing a tantrum. I gotta say, I'm quite impressed with how fluent she is in Japanese. I was really surprised that she used the word perv, and one person comes to mind upon hearing it, Owari-san. But I really don't think that he's the one who placed the banana there. Did, he would have surely used the peel. So from what I know of him, he prefers a mature, glamorous sort of woman. He's not a lolicon, thankfully. What just happened before me is an unfortunate accident. Nothing more and nothing less. Letter. I'm not too fond of the idea of just leaving her in this situation. 君大丈夫？ I walk up to and talk to her. For a moment, she seems to make a happy face. Then she suddenly glares at me with those blue eyes of hers. これが大丈夫に見えるのか。パンツ丸見え動画がアップされちゃうのだぞ。ターニャの人生はお先真っ暗なのだ。 She loudly whines and gives me a suspicious look. ひょっとしてお前もターニャのパンツが目的なのか。親切なふりをして声をかけて油断したターニャに何かいたずらをするつもりなんだな。この国は変態の洞窟なのだ。 I was just being nice, but she responded with hostility and outrageous accusations. I already regret approaching her. 助けようとして悪かったね。いたずらはしないけど、君がそう言うなら僕は行くよ。それじゃ。 With those words of my last, I take my leave. Best to just not get involved in these situations. But then... ちょっと待つのだ。本当に行ってしまうのか。行かないでほしいのだ。ターニャを見捨てないでほしいのだ。 The girl starts pleading with me. She sounds like she's on the verge of tears. Though she seems a bit of a frustrating character, she's a lone little girl who had her things scattered all over the place. She must be feeling really helpless. While considering that, I suddenly realized something important. It's her voice. I actually know a person that sounds just like her. It's Tatiana-san, J7's sub-programmer who's currently in a lab in Hokkaido. It's not just her voice, her mannerism, her manner speaking is similar too. But this can't be her, right? I mean, Tatiana-san's supposed to be a sexy, glamorous, mature woman. But yeah, I know that's just my assumption. But still, this can't be her. Tatiana-san is a genius programmer that rivals Owari-san. Can't imagine her being this little girl.
そこのあなた、昼間っから往来で幼女にいたずらしていると、この国では逮捕されるわよ。To my shock, I'm suddenly addressed by Natsumi-san. She rarely leaves the office building, so this encounter is downright miraculous. 夏美さん、それは誤解です。というか助けてください。夏美、そうか、お前がバナナトラップの犯人だな。Apparently the girl knows her. あれ、夏美さん、ひょっとしてこの子のこと知ってるんですか？いいえ、知らないわ。じゃあね。And just like that, she starts walking away. ちょっと待つのだ。無視するな。こら、夏美、Natsumi-san finally stops and turns around. She gives the girl a glare so cold you'd think she'd freeze. Though I'm looking for the sign, I can easily tell the girl is shaking. いや、間違えたのだ。夏美さん、無視するな、なのです。Natsumi-san responds with a sigh. 相変わらず目上の者に対する礼儀がなっていないようね、タチアナ。Tatiana, I hear the name all too clearly. Wait, so this girl is Tatiana-san, the final J7 member. Tatiana Alexandrovna Sharapova? I really don't want to believe that, but even so, I hesitantly asked Natsumi-san for confirmation. 夏美さん、ひょっとしてこの子が北海道にいるジャッジメントセブンのメンバーのタチアナさんなんですか？なんつのだ。ターニョ、ジャッジメントセブンなんていう変態チームの一員になんかなってないぞ。勘違い。She seems angry. そうよ。この幼女は私たちの仲間でも何でもないわ。だからあなたも放っておいて、早く基地に来ることね。Damn, y'all are cold. This time, Natsumi-san leaves for real. そうやって思いっきり否定されると、なんか悲しいのだ。The girl sounds genuinely pained. But a moment later, she looks up at me. もしかして、お前もジャッジメントセブンのメンバーなのか？そうだけど。そうか、わかったぞ。お前がレイジだな。うん。Upon hearing that, the girl starts acting hotly. だったら最初から言ってほしかったぞ。そうすれば話が早かったのだ。さあレイジ、ターニャの荷物を拾い集めてスーツケースに詰め直すのだ。ほら、さっさと始めるのだ。Why me? I would have said that out loud, but well, I just can't leave all this stuff here. Gather the scattered items, put them back in the suitcase, and close it properly so it doesn't burst open じゃあ again. 早く基地に行くのだ。スーツケースはレイジが引っ張るのだ。She struts off forward, and I follow after her while doing what I'm told. I've yet to acknowledge the fact that this little girl is the same Tatiana-san heard over the voice chat. The situation and her behavior makes it pretty obvious that she is. Something inside me is vehemently refusing to accept it. Probably that. No, it was crystal clear that I just want to keep the dream alive. To cling to the delusion that Tatiana-san is a sexy, glamorous blonde lady. Judgment 7 office dead room. 7/22. Tatiana-san goes straight to J7 this building. I didn't need to give her any help finding the にゃん place. にゃんにゃんにゃん。ターニャのお出ましなのだ。皆の者、驚くのだ。She vigorously jumps into the dead room and raises her arms high to assert her presence as strongly as おお、 possible. ターニチか。夏美から話は聞いてたよ。遅かったじゃないか。にゃんにゃんにゃん。突然顔を見せてびっくりさせる作戦だったのに、ちっとも驚いてないのだ。全部夏美にバラされたのだ。別にバラしたつもりはないわ。驚かせるつもりなら口止めでもしておけばいいじゃない。年上なんだから、それくらい空気を読んでほしいのだ。The girl's critical words make Natsumi-san fall silent and glare at Tatiana-san with a look so cold it can freeze. Just like last time, Tatiana-san becomes visibly shaken. でもターニャはみんなに驚いてほしかったのだ。それを楽しみにして北海道からはるばるやってきたのだ。なのに Tatiana-san's eyes start to water. She seems to be on the verge of crying. Yurika-san's weird scream makes Tatiana-san jump in surprise. どうだタチアナ、我が輩がしっかり驚いてやったぞ。これで満足だろう？
Yurika-san, you're actually surprising her. なんだ、まだ驚きが足りないのかタチアナ。お前もなかなかの欲しがりだな。いいだろう。ならば我が輩の全力の驚きでもってお前を歓迎してやろうではないか。もう十分だぞ。イルカ、うるさいからやめるのだ。 The girl's closing her ears, but at least she's not crying. もし驚きが欲しい時には遠慮なく言ってくれ。Yurika-san actually looks satisfied. I still can't make sense of this man. I gotta say though, I'm impressed that he stopped Tatiana-san's tears. You did good for once, Yurika-san. 改めて言おう、タチアナ。ジャッジメント7の基地への帰還、ご苦労である。He makes the edge of his sunglasses gleam and strike a strange pose. I can almost hear a sound effect. おう、前に会った時とさほど身長も変わっていないと見える。もしや体内時間を停止させるあの禁断の技を得得したということか。その名もストップジエッジ。 There he goes again with his weird ideas. もううるさいのは勘弁だぞ。ほんと、イルカは相変わらずキモいの Oh, だ。 that's so mean! 我が輩がキモいか。 It doesn't look like he's upset about being called that. Well, the one who said it is just a little girl after all. 我が輩をキモいと感じるのは煉獄の主カルシュアの洗脳によるものだろう。心の目、ハートアイを開くことさえできれば我が輩のソウルシャドウが見えるはず。その時こそ洗脳は解け、我が輩のことをキモく思わないはずで。He sounds kind of desperate. Maybe he's actually hurt. So we're joined by Sono-san and ちょっ Yuno-san. とイルカ、外にまであんたの規制が響いてたわよ。近所から苦情が来たらどうするのよ。お姉ちゃん大丈夫だよ。イルカさんがすぐに規制を上げる変な人ってことはこの辺りの人ならみんな知ってるから。 First icky, now weirdo. The damage he suffered almost makes him fall from the chair. I can't help but feel for him a bit. The next moment, Asano-san and Yuno-san noticed the girl. タチアナ、あんたどうしてこんなとこにいるのよ。わあ、ターニャンが来てるなんてびっくり。でもすっごく嬉しいな。ターニャンおかえり。 Yuno-san embraces Tatiana-san, forcing the girl's face between her memory weapons. This right here is what everybody calls a snug snug. I'm actually witnessing a real snug snug. ターニャン相変わらず可愛すぎ。しばらく会えなくって言うの寂しかったんだよ。もう話すのだ。おっぱいに顔が生まれて息ができないのだ。 I'm jealous. 言うのにムニュムニュをされる金髪幼女。これはこれで素晴らしい。 Worrisome. しっかり映像を残しておかねば。 As Omori-san takes out his smartphone, I come up behind. おまりさん、一応確認したいんですけど、この女の子がジャッジメント7のサブプログラマーのタチアナさんなんですか？ He looks at me like he can't believe I'm asking that. 他の誰だって言うんだ。 Yeah, I know it. Just で checking. は紹介しよう。彼女こそがジャッジメント7のサブプログラマー、タチアナ・アレクサンドロヴァナ・シャラポバ。愛称はターニチカだ。違うよ、ターニャンだよ。禁断のロリータウェポンである。ただのお子様ね。つまりこれがタチアナってことよ。 They all make it so clear that I can't deny it any longer. I shall not accept this girl is J7's Tatiana-san. The one and only. Time to take the away from Tatiana-san. Oh, what a faint dream that ち was. ょっと待つのだ。ターニャン、この変態チームの一員になった覚えはないのだ。どうしてもって頼まれたから仕方なくゲームを作る手伝いをしているだけだぞ。あら、それは知らなかったわ。そう、単なる暇つぶしだったのね。だったらもっと重要な研究をするべきじゃないかしら。天才であるあなたがゲーム作りなんて時間の無駄でしかないと思うのだけれど。 Oh, that's cold. She looks like she's about to cry. 嘘なのだ。本当はゲーム作り結構楽しいぞ。 She's mumbling so quiet that I can barely hear her. Looks like she's really weak to Natsumi-san. I gotta say, she's quite the expressive person. I just met her and I'm already sad
Saw her mad, laughing, and crying, though I guess that's just part of it being a child. ひょっとしてそこにある小学校の机って。ああ、あれがターニシカの机だ。北海道の学校が夏休みや冬休みの時には長期滞在して作業をしてもらうこともあるからね。He gives a plain reply. I'm glad to finally have an answer to the question I had since I started working here, but I can't deny how disappointed I am. Man, I wanted to cling to my dream for a while longer. As I make a distant look, Iruka-san calls out to me. レイジ、どうしたのだ？さっきからほうけたような顔をしている。いえ、何でもありません。ただ、ちょっと驚いてただけです。タチアナさんが小学生だったなんて想像もしてなかったんで。今のは聞き捨てならないぞ。ターニは小学生なんかじゃない。もう中学生、立派なお姉さんなのだ。最近は胸だって膨らんできたんだぞ。セクシーボディまであと少しなのだ。That's not how middle schoolers should talk, though. She probably puffs her chest, despite what she says her body has nearly no curves. In our residential Washburn, Asano-san has bigger breasts, I think. Although her looks aren't the only reason why I assume she's in elementary school. The way she talks, her mannerisms, feel better, everything just screams little girl. This might be a bit rude, but she's so childish that I have trouble believing that she's a middle schooler. I'm also having trouble accepting that this is a genius programmer with a skill recognized by even Awori-san. And I'm sure most people would relate. それでターニシカ、今回はいつまでいられるんだ？夏休みいっぱいはここにいるつもりだぞ。前みたいにお泊まりするのだ。ということで、この夏休みはTatiana-san suddenly grabs my こ arm. のレイジをターニャのお世話係にするのだ。お世話係って何ですか？ I open my eyes wide in ター surprise. ニャ天才だからな。日常のつまらない雑務に構っていられないのだ。だからお世話係が必要なのだ。わかりやすく言えば、この子すごく手がかかるのよ。ご飯を食べればポロポロこぼすし、しょっちゅう何かをひっくり返して汚すし、あと、That よ is く so 転んで生 mean. 傷が絶えないし。Well, I already saw the last one happen though. That was probably due to the プロ banana. グラミングの技術以外は本当にお子様、幼稚園児みたいなのよね。だから、面倒を見る人間が必要なのよ。Oh, she's throwing harsh shade. 今平然とターニャのこと侮辱したな。そうだぞ。幼稚園児はさすがに言い過ぎじゃないのかい？せいぜい小学校低学年ぐらいだろう。Awori-san, I'm not sure if that comment helps. 二人とも好き勝手言うな。ターニャは手がかかる子供なんかじゃないぞ。天才だからちょっと日常的なことが苦手だったりする。それだけなのだ。On the verge of crying, she really asserts her maturity. とにかくレイジをお世話係にするって決めたのだ。いや、タチアナさん。だったら僕じゃない方がいいんじゃないですか？他の人の方が。I'm not against it just because it seems like a bother. I don't have any experience taking care of a little girl, so I feel best to leave this role to someone who knows it. Tatiana-san, however, is adamant about her ダ decision. メなのだ。だって世界は変態だし。幼女に飲み No! ゾ That's... クゾクするね。 Oh! Oh, you creep! Yep, he's a colossal pervert. 服はキモいし。Yeah, he certainly is. Sorry. 佐野は乱暴だし。何よ。前に私がお世話係をしてあげた時のことを言ってるわけ？あんたの傷の絆創膏を剥がそうとしてかさぶたまで剥がしたこと、まだ根に持 Ouch, って that る would の？ hurt. Yeah, she's violent and clumsy and 夏 unfortunate. 美はちょっと怖いのだ。ありがとう。お世話係が回避できるなら、どう思われたって構わないわ。Oh, that's so mean! Her response is curt and cold, but why do I feel like she seems a bit lonely? 何よ。私のことおかしな目で見ないで。She glares at me. Yeah, she really is scary. ターニャン、お世話係だったらまた前みたいに言うのがするよ。任せちゃってよ。Innocent smiles and volunteers for the job. She's an airhead, but she's really good at most things she does. And I think this would be an exception.
She also finds Tatiana-san to be really cute, so I'd say she's pretty much perfect for the job. However... ルーノは必要以上にターニャを可愛がるからダメなのだ。それにすぐにムギューってするし。ルーノ、前よりも胸が大きくなってたぞ。ターニャが窒息したら大変なのだ。She sounds genuinely down. Aside, Tatiana-san just said something of great importance. Mino-san's breasts are even bigger than つ before. まり消去法で考えるとレイジしかいないのだ。レイジは一番下っ端のアルバイトだろ。大した仕事もないだろうし、まさに適任なのだ。Wow, that's so mean. I don't like being called the lowest part-timer, but she's pretty much right, so I can't なる argue. ほどね。ああ、まあ別にいいんじゃないかね。それじゃあレイジ君、今より君をターニチカのお世話係と任命する。ターニチカがこの基地に滞在している間はいろいろとお世話をしてやってほしい。オワリさん、本当に僕でいいんですか？こういった経験なんてまるでないし、やっぱりユーナさんにお願いするべきなんじゃ。仕方ないだろ。ターニチカのご指名なんだからさ。それに君が一番下っ端で暇なのは確かじゃないか。Okay, that's bad when you even know that he doesn't do much. When you're supposed to be giving him ま stuff あ to do. 大丈夫だよ。なんだかんだで君ならうまくやれるはずだ。Does he actually trust me or is that lip service? I honestly can't tell though. I'd guess it's the latter. Just like that, I became Tatiana-san's attendant. レイジ、しっかり頼むぞ。I'm counting on you. Oh my god, why did I read that? Still clinging to me, she looks up at me with a smile. I had no choice but to give in, I just sighed. はい。よろしくお願いします、タチアナさん。さんはつけなくてもいいぞ。ターニャは天才だけど心が広いからな。普通に呼び捨てで呼ぶことを許すぞ。あと敬語なんかも不要だぞ。ターニャはそういう堅苦しいのは嫌いなのだ。Normally, I'd be adverse to treating a senior at work like with a normal friend, but in her case, and with her looks, I have no trouble making an exception. わかった、タチアナ。しばらくの間だけど、よろしく。レイジ、よろしくなのだ。じゃあ早速荷ほどきをするぞ。必要なものを出さなきゃだからな。お、でもどさくさに紛れてターニャのパンツを取ったりしたらダメだぞ。そんなことしないって。冗談なのだ。レイジはリアクションが面白いぞ。Is she treating me like a toy? ターニャのお世話係ができるなんて、レイジ君すっごく羨ましいな。レイジがお世話係ね。息も合ってるみたいだし、仲良くやっていけるんじゃない？一応言っておくけれど、調子に乗っていたずらなんてしないようにね。そんなことをしたら即座に通報させてもらうから。やめてくださいよ。僕そんなことしませんから。よし、じゃあレイジ君とターニチカは荷ほどきを済ませてきてくれ。そしたらセブン評議会を開くからな。新作のワールドエンドヘブンの話だな。あれから全然連絡がなかったから、どんなことになってるのか楽しみなのだ。Part of me is hoping that her arrival will finally make us get back to work on the new game. But alas... いや、議題は新作の話じゃない。もちろん新世界体験の検証に決まっているじゃないか。新世界体験。なんか世界からのメールに書いてあったやつだな。夢みたいな状況で全員が同じ体験をしたとか。あれって世界の冗談じゃなかったのか？ She's mentally a child, but even she thinks that the whole thing seems like a joke. Well, it's the normal 冗談 reaction. などではない。あれは実際に確実に俺たちに起こった不可思議な現実だったんだ。ターニチカの頭脳と技術力があれば本格的な検証を行うことができる。あの謎をオワリさん、 As he becomes fired up, I give him a single ゲ question. ーム作らないんですか？ I'd like us to stop clinging to that mysterious phenomenon and focus on our real job, game development. Our days here are bound to be way more fun if we do. However, Owari-san shoots me down with a phrase as cold as it is curt. ゲームなんか作っている場合かね。 Really? Waste! You're the boss here! You can't say that! He cannot say that.
Okay, just a little bit more. We gather at the meeting space deeper in the dead room. Normally we'd prepare tons of snacks and juices, but sadly everyone already had lunch. That's why the only things on the table now are highly limited and basic. Part of me thinks that we might as well have nothing at all, but Warrior-san seems to believe that 7th Council is incomplete without snacks and ター drinks. ニャはレイジの隣に座るのだ。ちゃんとお世話するのだぞ。Tatiana-san sits next to me and places the machine hanging on her shoulder on the タチア table. ナ、それは？にゃふふ。これはハンドヘルド PC なのだ。市販の PC を改造して作った特別仕様なのだぞ。Oh, that's pretty cool. これさえあればどこでも本格的なプログラムが組めるのだ。 She seems proud of it. それよりレイジ、ターニャが頼んだものちゃんと買ってきてくれたのか？ああ、うん。ついさっきコンビニに行って調達してきたよ。ご苦労なのだ。ターニャが欲しいと言ったらすぐに用意するのだぞ。よし、それでは始めようではないか。 Warrior-san stands up and clears his throat. ジャッジメント7、総勢7名がここに集結した。今回はボイスチャットではなく、ターニシカ本人もいる完全なるセブン評議会を始めようじゃないか。Naturally, everyone ignores Iruka-san's weird shouting. We go on to talk about the New World experience with Tatiana involved. First, a review. We bring up the things we realized about the 今 experience. 更だけど、浅草から出られないってことかな。私たち以外には他の人間が見当たらないのも重要なこと。エロリーちゃんとベロベロスを忘れちゃダメだよ。我が輩たちが想像したゲームのキャラやモンスターが具現化していること、実に興味深い現象だ。現実の世界とは時間の進み方が違っていましたよね。向こうで丸2日過ごしたのに、こっちではほんの数時間しか経っていませんでした。 As we talk, Ori-san writes the points down on the whiteboard. We went through this many times over the week, so it feels kind of stale. The only reason we're doing this is probably because Ori-san wants Tatiana to hear about the New World experience live. However, it doesn't work. Tatiana hasn't experienced it for herself. She doesn't seem to believe us at all. She looks bored and mostly just ignores what we're saying. She always talk of the new WE again, brings her to her limit, and she speaks up. ああ、もう分かったのだ。みんなしていつまでもわけのわからないことを言うなら、ターニャが力を貸してやるのだ。Tatiana boots up her handheld PC and places fingers on the ターニ keyboard. ャ何するの？世界が作ったワールドプログラムを検証するためのプログラム。それをおう、やってくれるかターニ。 Ori-san sounds overly 実は少し前から頼んではいたんだ。だがなかなかうんと言ってくれなくてね。世界のプログラムは変態的だから解析が面倒なのだ。だから嫌だったのだ。yes. ゲームも作らずおかしなことばかり話し合ってるお前たちを見て気が変わったぞ。ターニャが検証プログラムを完成させてそんな体験はありえないってことを証明してやるのだ。世界基地のサーバーにつなぐぞ。 Tatiana starts clicking away at her keyboard and at incredible speeds. She's so fast that she almost makes me forget how childish she's been until now. I'm impressed that she can type so fast without making her fingers touch each レ other. イジ、あれを用意するのだ。 She says that without even stopping. ああ、あれね。I think I what she asked me to buy. It's a large bunch of a chocolate snatch called Home Run Choco Bar. 食べさせるのだ。はいはい。 I unwrap one of them and put it to her mouth. She bites into it and starts chewing. Then her hands don't stop working. I can see now why she is considered a genius. Though I'm quite bothered by the mess around her mouth, she's eating so wildly that she's got melted chocolate all over her cheeks. I guess wiping that is also part タ of ー my ニシカ job. もやる気になってくれたところで、俺から一つ提案があるんだ。議論も散々やり尽くしたことだし、そろそろ試してみる頃合いだと思うんだがね。試すって。終わり。あんたまさか。そのまさかだよ。もう一度新世界体験をしてみようじゃないか。 His suggestion prompts an uproar from everyone except Tatiana, who's too busy working.
We haven't gone into the other Asakusa since last week's incident. One reason is for the fact that we wanted to find out who caused it, but more than that, we were just scared. There was the obvious threat of Belial's Prime, but all the explainable phenomena made seriously uneasy too. 冗談じゃないわよ。向こうには変態が考えた極上ベロベロスが控えてんのよ。私たちが捕まっていやらしいことされたらどうすんのよ。私たちという言い方は適切ではないわ。だって浅野、あなたは大丈夫なのだから。Even in this situation, Natsumi-san doesn't forget her rational comments. 何よ、夏美。人の言葉の上げ足なんか取って。あんた、性格悪いわよ。ええ、友達なんていないわ。でもそれが何だというの？夏美、それってなんて言うか知ってる？痩せ我慢とか開き直りっていうのよ。Natsumi-san becomes visibly displeased, but then goes back to her usual self. そういうあなたも友達は少ないと聞いているわ。何せ一人カラオケ大会を開くぐらいだものね。一人カラオケの何が悪いのよ。それに私は好きでやってんの。決して友達がいないからじゃないんだから。 I know, right? As they go out of control, Awari-san slips in to おい stop おい、二人とも子供じゃないんだから少し落ち着きたまえ。何日かに笑われるぞ。The two cool down and fall silent, looking somewhat guilty. Though Tatiana is still engrossed in her work, that she didn't listen to their fighting 極 at all. 上ベロベロスのことなら心配いらない。昼間は現れない。夜になっても建物の中には入ってこないという。それ本当に確かなのよね。まだ何か忘れてるってことは？いや大丈夫だ。今朝になってようやくベロベロスに関する資料をサーバーの中から見つけたんだ。He nods with confidence. そういうことならまたあの異世界に身を投じるのも悪くはない。それもまた宇宙的意志の導きだからな。Yuruka-san says some nonsense again, but he seems interested 言 too. うのもまた行ってみたいかな。言うのが行くんだったら私も行くわ。仕方ないわね。私も付き合うわ。じゃあ僕も行きます。もちろんターニャンも一緒に行くよね。Yuno-san talks to Tatiana, but the girl doesn't respond. She chews on the chocolate and makes a mess around her mouth while completely in her programming. I'm impressed she can focus with all the noise around her. 何日か。 Ori-san calls her, finally making her come back to her senses. She finishes eating her chocolate and opens her messy mouth. なんなのだ、人が集中してる時に邪魔しないでほしいのだ。これからみんなで新世界体験を行おうと思う。お前も一緒に行くだろ。新世界体験、くだらないのだ。まあそう言わずに試すだけ試してくれよ。一度体験しちゃえばターニチカだって信じるしかなくなるからね。ターニャは天才だからそんなことがあるはずないって分かってるぞ。それでも特別に付き合ってやるのだ。まああの体験をしてもそう言ってられるかね。それじゃあ各自新世界ゴーグルを持ってここに集合だ。ターニチカの分は俺が用意しておいたからさ。Okay. I'm gonna end it here, you guys. I want to save their trip back in the next video. I'll see you guys later. Bye-bye.